පොදු ෆෝමැට් එකකින් ස්ටෑන්ඩඩ් ෆෝමැට් එකකින් ලියලා තියෙන ලිපියක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතුමා කිව්වා වගේ ඒකට රිටැලියේට් කරන්න වෙනුවට තවදුරටත් මේ දක්වා ගමන් ආපු ගමන් කරපු මාර්ගය වගේම හොඳට එන්ගේජ් වෙලා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සම්බන්ධ කරගෙන මේ සාකච්ඡාව මීට වඩා හොඳ තලයකට ගෙනියන්න පුළුවන්ද කියන උත්සාහය තමයි අපි තියෙන්නේ. අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒ ගමනත් අපිට ඉදිරියට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මම මුලින් කිව්වා වගේ මේක ලංකාව අරමුණු කරගෙන ඉලක්ක කරගෙන ඇතිවෙච්ච මත ඇති වෙලා තියෙන දෙයක්. ඒකට සාපේක්ෂව හොඳ තැනකට යහපත් තැනකට මේ සාකච්ඡාව මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටත් මේක සාකච්ඡාව හොඳට කරගෙන ගිහිල්ලා තවදුරටත් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න මොනවද අවස්ථා තියෙන්නේ කියලා සොයා බලන්නට. ජාලය හරහා දෙකක් ගැටලු දෙකක් යොමු වෙනවා මල් මහත්තයා අපිට දීලයි මුද. සූම් ජාලය හරහා දෙන්නෙක් රැඳී ඉන්නවා අපි. ශිහාර අනිස් මහත්තයා ඉකොනොමි නෙක්ස්ට්. ඊටාම ඉක්මනින් ඔබේ ගැටලුව ඊටාම කෙටියෙන් යොමු කරන්න. US consumers are not going to buy the same amount of the garments as they did earlier. So there's going to be a reduction in the demand. So basically, we won't be able to export the same kind of volume what we have been doing, right? So what is the impact on the firms that will face closure because of this decision? Any assessment the government has done so far? No. So I think let me take that. For example, because of this US tariff issue, there's already a reduction in global growth. Also, the US growth, as you quite rightly mentioned, by the IMF and other organizations, they recognize there's a slower growth in the US. As a result, there will be a lower demand for products and services from the US, as well as lower demand, as well as higher prices. That is basically recognized. When macro impact has already been slower than what we thought earlier. That has been happening every time. Whenever there's a US growth higher or high inflation is higher, there has to be a factor that we already know. What we don't know is that if there's going to be a shock to the economy, that we don't know yet. That we have to wait and see. But for the time being, I don't think it is too that, and how many is uncertain and also difficult to estimate because it's a global phenomena. There will be lower demand means that it will be affecting every country equally, especially for the people who are exporting to those countries. I think I don't think that impact has not been assessed yet. I don't think it's premature, too early for us to assess that because we have already factored in that into our projections. My second question is either Mr. Surya Permo, Mr. Hulangamo can respond to this. Now, have we identified the alternatives for this? Now, this is all related to the US exports. Have we identified or come up with some alternatives how to address this and the time frame we want to kind of shift from US to another destination? Yeah. See, it happened overnight. It is a long drawn out effort because the price in the market, demands, market qualities, all that are different from one market to the other. So as a government, yes, we have not gone that far yet because we feel that we should be able to reach a favorable conclusion in this negotiation process. So shifting from one to the other, the buyers cannot, or the buying houses, the customers can't shift from one country to
other country overnight, or suppliers can't do that. So now, taking into account this risk that we have faced and de-risk this by diversifying the market, that is something that might happen automatically in my view. Just adding to the same thing, I think based on the policy directions of the government, and it is important in any event for us to explore new markets, diversify our product portfolio, the offering that we had to the international market. So that's a continuation, the process that we have started. There are state agencies. For example, Export Development Board is dedicated to look into new markets, wherever possible, increase our share in the existing markets, identify new products that could be sent to existing markets as well as to new markets. So that process is parallelly ongoing, because this type of situations can happen. So as a country, we need to prepare ourselves to face on to situations and to improve our expansion of the export volumes also. So parallelly to these activities, government is anyway continuing with the efforts from the input of the Ministry of the Trade Ministry, as well as investments agencies who are working together to invite new investors in order to export to new markets and to existing markets with different products, etc. That's a continuous effort from the government. නුවන් ගණේවත්ත මහතා ඇහෙනවද? මම අහන්න කැමති මේ භාණ්ඩවලට පැනවෙන මේ අලුත් බදු සමග ඉදිරියේදී කොහොමද මේ අපනයනකරුවන් සමග වගේම කියන්නේ ඇඟලුම් කර්මාන්තකරුවන් සමග වගේම සියලුම පාර්ශවකරුවන් සමග සාකච්ඡා කරලා ඉදිරි පියවර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒ වගේම ඇමරිකානු බදු සමග අපේ තීරුබදු ව්‍යුහය සම්පූර්ණයෙන් මේ විමර්ශනයට භාජනය කරලා තීරණ ගන්න ඕන කියලා මට මතක විදිහට මහ බැංකු වාර්තාවේ සඳහන් වුණ අපේ තීරුබදු ව්‍යුහයම අවධානය යොමු කරන්න කැමති මහ ඒ අනුව තීරුබදු ව්‍යුහයම සමාලෝචනය කරලා ඉදිරියේදී යම් යම් වෙනස්කම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවාද? මම ස්ටාර්ට් කරන්නම් රෙස්පොන්ස් එකට. තීරුබදු ව්‍යුහය කන්ටිනියස් එන්ගේජ්මන්ට් එකක් අපි නිතර ඒ පිළිබඳව සමාලෝචනයන් කරන්න අවශ්‍යද? ඒ වගේම අලුත් මාකට්ස් වලට අලුත් ගිවිසුම් වෙළඳ ගිවිසුම් වලට යන්න අවශ්‍ය කරනවාද? ඒවා බයිලැටරල් වගේ ඒවාද නැත්නම් ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් ඇග්‍රීමන්ට්ස්ද? තියෙන ඇග්‍රීමන්ට්ස් වල එක්ස්පැන්ෂන්ස් මොනවාද? මේ වගේ නිතර ඒ පිළිබඳව අවශ්‍ය සමාලෝචනයන් කරගෙන තමයි මේ ගමන ඉදිරියට යන්නේ. ඒ තුලින් අලුතෙන් අවස්ථා අඳුනාගෙන අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට, කර්මාන්තකරුවන්ට මේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය තවත් ශක්තිමත් කරගන්නට අවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතාවයන් සපුරාගෙන තියෙනවා. ඒ අදාළ අමාත්‍යාංශයන් විසින්, වෙළඳ අමාත්‍යාංශය විසින් මම සඳහන් කරා වගේ අපේ EDB නිර්දේශ කළා. මොකද අපේ තියෙන තීරුබදු ව්‍යුහය ඉතාම සංකීර්ණයි. එතකොට තීරුබදු පැරටරිෆ් නන් ටැරිෆ් බැරියර්ස් කියන ඉතාම සංකීර්ණ ක්‍රමයක ක්‍රමානුකූලව මේක සරල කිරීම තුළින් තමයි වඩාත් හොඳට ආන නැපන කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දිගින් දිගටම නිර්දේශ කරලා තියෙනවා අත් වශයෙන් පුතුමා කියපු නිවැරදි තීරුබදු ව්‍යුහය සරල කිරීමට සහ ඒ වෙළඳාම තවත් පහසු කිරීමට ආකාරයට සරල කිරීම රජය විසින් මම හිතන්නේ කරගෙන යන දීර්ඝකාලීන ක්‍රියාවලියක එක දෙයක්. විලේන්ද්‍ර රාජා මේ ලේකම්තුමාත් මම හිතන්නේ ඉන්න කාලේ ඒ ක්‍රියාවලිය දීච්ච පුද්ගලයෙක්. ඒ ක්‍රියාවලිය මම හිතන්නේ දිගටම කළ යුතුයි. ගම්ගොඩ මහත්මයා ඔබේ ගැටලුව යොමු කරන්න. මයික් එක මියුට් කරලා. ස්තුතියි. මාව ඇහෙනවා ඇති. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. මම ප්‍රසාද් ජාතික රූපවාහිනියෙන් මගේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි දැන් මේක ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිතුමායි ලිපි ඉතාම පැහැදිලිව දැක්වෙනවා මේක ෆර්දර් එන්ගේජ්මන්ට් එකක් කියලා. ඉදිරියේදී ඔබ සාකච්ඡාවත් එක්ක සඳහන් කරා මේක ඉදිරියට කරගෙන යන්න වැඩපිළිවෙලක් විදිහට තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව දැන් මේක අවසානයක් නෙවෙයි, මේක ඇත්තටම අලුත්
වැඩපිළිවෙලක ආරම්භයක මෙතනින් පටන් ගන්න පුළුවන් කියන තත්ත්වය මේක ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙටර් එකක් වුණත් හැම රටකටම යන අපිට පටන් ගැනීමක් කරන්න පුළුවන් බව මේක පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා සහ ඔබතුමාලගේ සඳහන් වුණා. එතකොට දැන් මේ වැඩපිළිවෙලේ රටවල් දෙක සඳහා වන ඇමරිකාවෙන් එන ඉල්ලීම් සහ ඒ වගේම අපේ ප්‍රයොරිටිස් අනුව මේක සකස් වෙන ආකාරය කොයි විදිහ වෙනවද මේ ඉදිරි කියන්නේ ඉමීඩියට්ලි මොන වගේ ස්ටෙප් වලටද යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයි ශාම්ගේ ප්‍රශ්නයටම ටැරිෆ් පමණක් නෙවෙයි මේ ට්‍රම්ප් බදු ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ අපේ සමස්ත විදේශ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය ගැනම ආපහු හැරී බැලීමක් කරන්න අලුත් වැඩපිළිවෙලක් අලුත් ගමනක් සඳහා යොමු වෙන්නට අවස්ථාව මේ තුල විවෘත වෙලා තියෙනවා නේද? රජය ගැන කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්න දෙක මගේ. ස්තුතියි. පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුර විදිහට මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට කටයුතු කරන්න ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියලා ඒකට මෙතුවක්කල් කරා වගේම අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එකට සම්බන්ධ කරගෙන ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් ලව සම්බන්ධ කරගෙන රාජ්‍ය ආයතන බර ගණනාවක් තියෙනවා මහ බැංකුව අධිපතිතුමා සඳහන් කරා වගේ මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙච්ච ඒගොල්ලන්ගේත් අදහස් සුදහස් අරගෙන එකතු කරගෙන ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම USTR එක ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන යෝජනා සහ ඒගොල්ලන්ගේත් අවශ්‍යතාවයන් සලකා බලලා ඉදිරියටත් මේ කටයුත්ත කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තුලින් ලැබෙන අදහස් යෝජනා එකතු කරගෙන ඒ තුලින් එන බලපෑම ඉම්පැක්ට් ඇසෙස්මන්ට් එකක් විදියට බලලා කොහොමද බෙස්ට් වේ අවුට් කියන ප්‍රොසෙස් එක සහ රටට ඉහළම ප්‍රතිලාභය ලැබෙන්නේ මං මුලින්ම සඳහන් කරා වගේ සියලුම ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට බලන්නට ඕන සියලුම කර්මාන්ත වලට තියෙන ඉම්පැක්ට් එකට Thank you. Just to Duminda now, from 44 to 30 is obviously a very significant reduction. But as you also mentioned, what is more important is the competitiveness with other countries. So what are the countries you consider to be your main competitors in the US market? Yeah. So of the composition of goods that we export to the US now, after 3 to 3.5 billion, almost about 2 billion is garments. So we think our biggest competition for garments is, so therefore we have some level of protection in terms of the duty and the pricing structure, but still overall our competition comes from those countries, and that is why we need to make sure that the tariff structure that we get is competitive with those countries for us to remain competitive to the US market. So Bangladesh is 35%. Yes. So but your problem is basically Vietnam 20 and India currently 26, but we don't know whether it will go up Yes. or down. So So that is why, as the secretary mentioned, we have not stopped at 30%. In fact, it's a daily discussion. Next week we are engaging back with the USTR, and the discussion is ongoing. And our intention is to see that Sri Lanka gets the best rate. And our ambassador there is working 24 hours. Our team here works constantly on this. So our target is to bring it down below what has been proposed. So that is what the letters is open, saying how you continue the negotiation. So we have to see what we offer, what we take from this. So it's a balancing act that we have to take forward. just one other thing now, earlier the tariffs were depending on the type of garment you had from 0 to 30 kind of in Yes, a big yes, broad spectrum. Yes. When we are now talking about 30%, is it a flat 30% or within the 30? No, it will be, no, the MFN, I think Vimal can explain that better. The MFN rates that we have now currently on garments are different HS codes ranging from 0 to 25%. We have rates, but the more popular ones at about 12.5 to 13%. This is a reciprocal tax. This is a reciprocal tariff. Others is a MFN. This is for everyone. So 30% plus the MFN rate is what will be applicable. If a garment currently attracts, let's say 10%, Yes. the after 1st August, 40%. it will be for, right? Yes. That's what
Thank you. Yes. To add on to that one, that is not only to Sri Lanka, so all the other countries as well. This is why it's important to look at it not in isolation, but that entire. You able to share with us consumer as a result of Yeah. these? So there was an interesting study done by an organization about a month or two back. Because what you have to keep in mind is the taxes levied on the FOB price, not on the selling price. So if you take the US selling price and the FOB price, there's about 3-4 times multiples. So it will be on the FOB price, the new tariff will be applicable. For example, garment selling at $25 in the US, the FOB price might be a fraction of it, maybe $6 or $7. So it is on that FOB value, the new tariff will be levied. Yeah. විපක්ෂයේ නායකයෙක් තියෙන දුර්වල මට්ටමක බවත් ඒක දිහා බලන්නේ මේක විද්වත් සාකච්ඡාවක් විදිහට තමයි ගෙන ගියේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන නිර්ණායකයන්, ඒකට අවශ්‍ය කරන දායකත්වය ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලින්ම ලබාගෙන ඍජුවම දේශපාලන පැත්තකින් ගන්නවා වෙනුවට ඉන්ද අදාළ ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස් ලගෙන්, කර්මාන්තකරුවන්ගෙන්, ඒකට ඍජුවම දායක වෙලා තියෙන අපනයනකරුවන්ගෙන්, ඒවට අමුද්‍රව්‍ය ඒ රටේ ඉඳලා ආනයනය කරන ආනයනකරුවන් සම්බන්ධ කරගෙන ගිය වැඩසටහනක ප්‍රතිඵලයක් තමයි සියලු දෙනාගේම බලාපොරොත්තු කැටි කරගෙන ගිය ගමනක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ අද දැන් අපි මේ සාකච්ඡා කරන යහපත් තත්ත්වය රටක් විදිහට ලබාගෙන තියෙන. අපිට පේනවා එක මුලින් සඳහන් කරේ එකයි, ඉන් අයිසොලේෂන් බැලුවොත් වඩා ඒක වඩා කාලෝචිත වෙන්නේ, සුදුසු වෙන්නේ මේක රීජනල් කම්පැරිසන් එකත් එක්ක බලලා ඒ තුලින් ලංකාව ලබාගෙන තියෙන මේ යහපත් තත්ත්වය පිළිබඳ ඇගීමක් කරන එක තමයි වඩා සාර්ථක මේ පිළිබඳව බලන ක්‍රමවේදය විදියට අපි දකින්නේ. ඒ තුලින් තමයි ලංකාවේ කම්පිටිටිව්නස් එක ඉදිරියට යනකොට කොහොමද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ නිසා තිබුණු තාප්තයට සාපේක්ෂව ඉතාමත් යහපත් තත්ත්වයකට මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් කලිනුත් සඳහන් කරා වගේ අපේ බලාපොරොත්තුව තවදුරටත් මේ සාකච්ඡාවේ පාර්ශවයන් එක්ක එකතු වෙලා ඉදිරියට ගෙනියලා මීට වඩා සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඉදිරි කාල සීමාව තුලදී. Mr. Surya Peruma, you mentioned that there will be an impact, obviously, across the boards in Sri Lanka. Can we get a sense of, during these negotiations, Mr. Hulangama also said that they're still ongoing till the end of August, but can you give us a sense or idea of what Sri Lanka has pledged? Or because obviously the US was looking at bringing things to a more sort of an even keel in terms of tariffs and things like that. So what have we agreed to? And are there any other areas that you're still looking further in these negotiations that made the US change the 44% to bring it down to 30%? That's the first question. Another one very quickly is that given the expected impact expected for Sri Lanka and the place we're in recovery with the IMF program and all of that, is there any sort of start of negotiations or approaching the IMF in terms of the program? Because obviously revenue is something that might be affected. So is it too early, or have you already launched that process of sort of consideration or reached out to the IMF regarding possible impact and the program? Answering to the first part of it is on what we have pledged and perhaps the impact of that one. The impact we have to look at from the wider global impact that has been created through this arrangement. As I said, it is not targeting Sri Lanka. This is a global situation. As nations have predicted, this will have an impact, and the impact on the growth of the global economy also. So the spillover effect of that one, it will be Sri Lanka also have to go through that spillover impact to Sri Lanka. And our view is, in even though from the global angle there's a certain slowdown that has been predicted, as a country, Sri Lanka is coming up compared to where we were.
as a nation. So a lot of hope and expectation based on the range in Sri Lanka to be reduced over a period of time. Of some of the areas, we are already seeing benefits on those areas. Through that, we are expecting to reduce the cost of doing business in Sri Lanka. So these are positives as far as Sri Lanka is concerned. We consider the position Sri Lanka is to play in the region. Many investors will be interested to come into Sri Lanka. Compared to the economic trajectory where we were, and the stability, economic stability in terms of what are the best pieces of legislation, simplified approaches to do business better and in a convenient manner. We believe the investments will come into Sri Lanka. Both FDI as well as Sri Lankan investors will invest more. As a result, it will have a positive impact into the economy. Obviously, due to global slowdown, there will be some repercussions as well. You requested the second part of relating to the impact on whether we have taken stock on the IMF. Whether there will be a significant impact if 40% tariff was imposed. Obviously, we discussed certain options, alternative that we can take on, but because of the uncertainty and also later postpone of this thing, we basically worked on the basis this will continue for some time. So then until that time, we have made the assumption status quo will remain. As a result, we discussed the overall macro outlook and the assistant access on that basis. But if situation is going to be changed in any direction, obviously we will have option to discuss with the IMF what are the other options if there's any additional financial assistance or program modalities review. That is a review. It's an opportunity for us to negotiate. In our negotiation, we are not taken into any adverse impact as a result of this because this was a temporary situation. We wait and it's too early, as you said earlier. And on the first question, I must say there's nothing has been agreed or pledged so far. It's a process of negotiation where we offer what we can offer and they offer what they can offer. And they ask, these are the regulations you need to relax. We say whether we agree or not. This is a process of discussion taking place already still, and ultimately in the end, we can come to agreement. So these are we can agree, this we can agree, and we all can come to a. In terms of for President Trump to put down that figure from 44% to 30% in a letter, surely there has to be some kind of, even not, if not concrete agreement. As you said, it's still negotiation. But what have we put forward as our offer to enable or to convince the US to bring down the 44% to 30%? In terms of yes, I think in my view, it's not necessarily. I don't think President Trump would have looked at what exactly on the table. It is the confirmation, recognition of we have engaged in good faith negotiation and with an intention to bring benefits to both countries. So that is the bottom line of the negotiations. Once we establish that we are engaged in good faith negotiation with a positive outcome for both countries, that has been recognized. That is, I think, the reason that they have brought down to 40%, 30%. But is there any concrete areas that you can tell us this is what we have put forward from our side in order to reach this? Whole idea is to reduce the increase more trade between two and have more market access for US and us. So what we are looking at is that what are the products that we can import more from the US? What are the products that we can export more to the US? On that basis, we have looked at in the consultation with the industry, we have looked at the various sectors, and we have in the discussion of whether there's a possibility of opening up the market. Some countries actually they have increased residual tariff. So some countries they have reduced it. For us, they have reduced it highest margin for us. Governor, I think what Vinil's question, you mentioned that Sri Lanka offers what it can offer. So what we're trying to figure out is there any reduction in the tariffs for some of the US products that Sri Lanka imports? Let me Obviously, yeah.
Let me chip in as well. So obviously the intention is this entire process from the US side, the expectation is to reduce some of the tariffs applicable in one angle. When it comes to tariff, para-tariff also. And to very important component is simplify the process that is available. Reduce the time taken to implement and process some of those engagements or clearance at the board agencies will be much faster. So it is not just focus on just one item related to tariff per se. It is much broader to make sure our openness in the way how we do things here, simplify, removal of barriers that we have. So it's a much broader discussion instead of just focusing only on tariff items. Just adding into the previous one, relating to whether we have gone into IMF, etc., for further details. So currently, we have a very good understanding in terms of openness and the level of engagement that we have created with the multilateral agencies, World Bank, ADB, IMF, and many other agencies, donor agencies, funding agencies. So our openness in the approach and swiftness in response and being honest in the process has allowed us to advance the relationships that we have had with these agencies instead of having a different agenda through promoting openness and being prompt and responsive to the engagements. I think we have achieved a lot. I'm sure there are more benefits and more engagement. So to obtain the necessary support wherever that is necessary. Thank you. මේ අවසාන ප්‍රශ්න විදියට මේ අපේ සජීවී විකාශනය යද්දී මේ බොහෝ දෙනෙක් අපින් අහලා තියෙන කාරණාවක් තමයි මේ තව තැන් දෙක තුනක වාර්තා කරලා තිබ්බා දැනට තියෙන බදු ප්‍රමාණයට මේ 130ක් එකතු වීමක් වෙන්නේ කියලා. එහෙමද වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් 130 විතරද බදු අපිට මේ වෙලා තියෙන්නේ? එකතු වීම මම ඉස්සර පැහැදිලි කරා ඉංග්‍රීසියේ එකතු වීමක් තියෙන. දැන් තියෙන බදු වලට 130ක් අහු වෙනවා. හැම අපේ රටේ විතර නෙමෙයි. ඕක පැහැදිලි කරනවා නැවත වතාවක්. අන්න එතකොට ලංකාවෙන් යන භාණ්ඩ, ඉන්දියාවෙන් යන භාණ්ඩ, බංග්ලාදේශයෙන් යන භාණ්ඩ, වියට්නාමයෙන් යන භාණ්ඩ වලටත් ඒ එකතු වීම වෙනවනේ. පැහැදිලි නේද? ඒ එකතු වීමට පස්සේ ඒ එන මිලට අනුව ලෝකයේ ලංකාවට තිබුණු තරඟකාරී තත්වය තව දුරටත් ඉදිරියට පවත්වා ගැනීම තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව තිබුණේ. ඒ තියෙන සංඛ්‍යාදත්තයන් බලනකොට පේනවා අපිට ලැබුණු මේ අඩුවීම කලාපයේ තියෙන මේ වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට තියෙන තියෙන ලැබෑ තියෙන ටැරිෆ් වලට සාපේක්ෂව යහපත් මට්ටමක් කියලා අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි ඉදිරියටත් මේ සාකච්ඡාව ගෙනියලා ඒ වාතාවරණය ලංකාවට තිබුණු ජාත්‍යන්තරයේ තිබුණු තරඟකාරී තත්ත්වය. You mentioned about the regional comparisons and that it's a global phenomena and things like that. But I spoke to a coconut fiber exporter who is exporting the fiber to US for car seat manufacturing, something to that effect. Now we have 30%, so India has 26%. So immediately he's out of the competition because India, it has cheap labor, the electricity costs are low, ours is double, things like that. Those type of economics come in. So what are you doing to address these other issues? Because it's not only negotiations, is it? What do you mean other issues? Like the electricity costs, for an example, right? And then cheap labor. Now you mentioned about, cost of doing business and things like that. These things are is about 4%. And I'm sure as a nation, we need to invest in areas to provide more competitiveness to our industries, private sector, businesses, entrepreneurs to engage. One of them, as you very correctly mentioned, is the energy pricing. So that's why there's a roadmap ahead over a longer period of time to reduce the energy prices.
But while we drive that increasing of capacity in the energy sector and reducing the has gone down significantly compared to how it was, bringing about price stability. This will support some of our industries to go through some of these tough patches. But there are certain situations that prevailed in the past and that will continue to prevail, such as in terms of regional energy prices compared to Sri Lanka, etc. But As yes, Daminda. Well, that kind of differences will be there. I mean, India might be an advantage of us, she's mentioned on electricity, but we might have an advantage of some other product, some other resource. So these kind of advantage, disadvantage will prevail forever between countries. So, but in spite of that, we have been able to grow. For example, our garment trade, in spite of differences, we are able to grow. So there are pluses and minuses in the environment that we operate in. So that those things will prevail as. No, I would think so. Because even today, certain items probably are cheaper in terms of resources in India or raw material, but we manufacture, right? I mean, even other countries, those things will prevail, right? That's So how we want to look at this as a country, we want to invest, not to ensure that our competitiveness will be retained and improved, not only based on the cost factor, but in terms of innovation and various other mechanisms, the niche markets that we are creating, etc. So there are a lot of opportunities that will be provided for entrepreneurs, for industries, for businesses, private sectors to explore. That's why a lot of facilitation process in this journey. So the pluses and minuses will continue to be there in any industry. Some industries will be enjoying better benefits than the others in terms of competitive advantage. But our expectation is to provide the support so industries will be competitive based on their best to the best of their abilities, for the government to provide the financing support, maintain the policy stability, simplify the processes that are available for approvals to conduct business in Sri Lanka, etc., thereby bringing down the cost of doing business in Sri Lanka, make it an attractive destination for investors. We believe that competitive advantage will be maintained as we move forward as well. Thank you. It's actually a question in two parts. Alternative avenues, different markets for that matter. And everyone did say like the state institute as they're supposed to. But what are the specifics? Like what exactly are we what's the plan exactly? Like who are we in discussion with right now with other international markets? Are we open to free trade agreements with any particular international market or few countries even like ASEAN or whatever? Like, but what are the specifics? My second one, feel free to respond as liberally as you would like. In the letter, it says, quote unquote, as you are aware, there will be no tariffs if Sri Lanka or companies within your country decide to build or manufacture products within the United States. Now, with what we heard, the good faith factor itself contributed in bringing down the quickly setting up some sort of a factory, be a good faith factor and contribute to the tariffs to be reduced. So you asked for some of the specifics. I think if we recall some of the announcements and the speeches made by the Honorable His Excellency the President himself indicated Sri Lanka's openness to integrate Sri Lankan economy to the world and take the country in multilateral, in free trade agreements wherever possible to explore those opportunities
So there are specific, there's a road map in place, and the agencies led by the Secretary to the Trade and the Ministry of Trade is engaging on those on those areas. And in terms of looking at new markets, one angle is the agreements and looking at not explored to the fullest potential. So those engagements are continuing, and we have started some times back, and those efforts are intensified. The agreement takes to conclude. An FTA takes something up to about 10 years sometimes to conclude, and here we have to finish this in 3 months or 4 months. So it's not an easy task to negotiate an agreement on trade, on tariffs, import, export, both within a matter of 3 months. So it's a very tough negotiation. It's a difficult discussion. As the Secretary mentioned, we have to look at the local industry, we have to look at exporters, we have to look at the domestic market. So a lot of things come into play. And so that's why I said that this is not a conclusion, this letter that has come from US. So we are trying to see how we can improve, and it will be a continuous discussion is what we feel. Thank you very much. Secretary also. Finally, what I thought to say now, most of the things we are thinking that there are constraints for the Sri Lankan industries and the exporters or the traders. So that's why it is indirectly explained to you all that now Sri Lanka need to ensure the policy consistency that is prevailing now. Second one, we are trying to see that the governor has mentioned and the secretary to the treasury also mentioned, now we are coming out with the national tariff policy that is coming out, remove all these all bias, export bias, and the those things will be addressed. And beyond that, most of the time, the Sri Lankan industries and the export competitiveness is affected by some sort of a non-tariff barriers that is being addressed in Sri Lanka. So we are coming out from the compartmentalized thinking pattern to some sort of a national and a global framework within which most of the barriers will be addressed. So that will be facilitate the Sri Lanka can be transformed into some sort of attractive investment destination which should facilitate සඳහන් කරන්න තියෙනවා නම් අමාත්‍ය ලේකම්තුමනි අවසන් වශයෙන් සාරාංශගත පණිවිඩයක් ලබා දීමට තිබේ නම් මේ අවස්ථාව. මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙච්ච සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. රටක් විදියට වැදගත් සන්ධස්ථානයකට අපිට එන්න හැකියාව ලැබුණා මේ තුලින්. අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි ඉදිරියටත් ඉතාම ඕපන් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් අප්‍රෝච් එකකින් ඔබතුමන්ලවත් දැනුවත් කරගෙන අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් ලවත් මේ සාකච්ඡාවට එකතු කරගෙන අනිත් පාර්ශවයන්වත් සුදුසු ලෙස මේකට සම්බන්ධ කරන සැමෝගෙම දායකත්වය අරගෙන එකතු වෙලා මේ ගමන මේ ජයග්‍රහණය කරගෙන අවශ්‍ය සාර්ථකත්වය ළඟා කරගෙන ඉදිරියට යන එක තමයි බලාපොරොත්තුව. ඒකට මේ දක්වා ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම ලැබුණු සහයෝගයට දායකත්වයට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉදිරියේදීත් ඒ සහයෝගය ලැබෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තුලින් රට සියලුම ජනමාධ්‍ය ආයතනවලට අපේ ස්තුතිය සහ ගෞරවය රාජ්‍ය ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස පිරිනමනවා. ඒ වගේම අද දවසේ සම්බන්ධ වෙච්ච මුදල් ක්‍රම සම්පාදන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා ආචාර්ය හර්ෂණ සූර්ය පෙරම් මහතා, මහ බැංකුව අධිපතිතුමා ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා, වෙළඳ වාණිජ ආහාර සුරක්ෂිතතා සහ සම්ප්‍රදාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා විමලේ තිරරාජා මහතා, ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක දුමින්ද හුළංගමුව මහතා යන පිරිසට අපේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඉදිරියේදීත් අපේ රට වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ කාර්ය ඉහළින්ම ඉෂ්ට කරන්නට රාජ්‍ය ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවත් සියලුම ජනමාධ්‍ය ආයතන වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.